isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saidatu na nizu cia wio sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo na wikwatio kana ni watindanesa vonde vala watindila muthinyani wa umundi nye nita wa Robert MUTUKU na Kisha Ndinda etwalula Mauvoo wa kwanzia ya meko ekatwamba kunengelelia alatukumbanisye ateo kwa ukuvi alatukumbanisye ni vamwe na Silikali kuweta kanandi na utonyi wa kusia kwambata kwa Mauvoo wa mama utana kwenda ene ndime yumisye. Raila Odinga kutula muti silikali kwa kwambatia Mauvoo wa mauta na kulekelelia kisomo. Ngwataniyo ya deti alama kwa taamba usilikali kuma ukamba kwa mbisi ndambuka ya kuyanisha mwadho mamu usumi William Ruto kwa NND. Na NND makathukini muthesi ya ukamba wa masinga kutuisya kutwa isi ya miatiani okethi wa maitungi wa mwaki wa stima. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tutambanye ngina muthia tunengelelie mawoni maku kwisala kwa ili tatu kenda imwe itano wambie na Ndeto TV. Na tuyambia ni kana silikali yuye weta kana ndina utonyi kana itona kwika kwa oyu na ndini wa mii na yukite kuita na NND na Mauvoo wa meyuluma mauta alamu angelekile utukuni wa kuamukia umundi. Minisa muviani wa mauta na mwaki Davis Chirchir au militi mbewa nzama ya mbunge ya mwaki ni waweta kana ngwatanio siande ile idho wa sia mauta ni olete usevyo wa mauta makila muthenya na kikika tu Mauvoo wa wamo ukuneka mono ndiyonde. Benjamin Mwaka na livoti. Davis Chirchir minister muviano mwaki lato na mauta nwakwe umundi heisya yuene ene mbingi kwa vakuve kwe waki yocho kumanono kuongeleka kwa vei wa mauta kwa mbia utukunua kwa mukia umundi. Ati wavikite mbewa nzama bunge ya sekta ye Chirchir nuwatangasa sanzo kana silikali vina wekwa na tiyo yuwe woka ni ndino wa mieye tatu yukite viyo wa mauta wekwa tuwa kwa mbata kumanwa na itumi ila silikali itesa kusiea. We're dealing with sovereign governments as suppliers of these products, and we are likely to even be going to harder times because of these are Platts prices from OPEC, and there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%, and it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. Dino Mauvoo a imbia na matangazo ya muvia wa kulunga veyo wa EPRA petro wa mbati na silingi 16, diesel nayo ya mbata na silingi 21 namo mautamata ama mbata na silingi 33 na kutia vei wa petro ho yu silingi 11, diesel nayo yoka silingi 4 namo mautamata kwa ivindambe mambata mbewa vei wa diesel kwa silingi 4 na silingi ile kwa lita. Thowa ulakwana na malembeta na mataoni kwa thukanyo wiki vathukanyo. Muvia wa mwaki na lato weta thowa umwe uhumanitwe na kwambata kwa liuta iteithie na ila yuma ndisianza. And we have to talk together on how we are going to secure economy in the challenge that we face today, compounded challenges of Russia-Ukraine, compounded challenge of the OPEC politics of the major producers reducing the barrels, 3.6 barrels per day, possibly to increase the prices, the challenge of winter coming in, and the fact that we have withdrawn the subsidy, which is what could have cushioned the Kenyans. Nyikauta mivitu silikali ni atangasi mvango wa kuambisia biasala wa mauta kweslawiwa no wandi imwe kuthi ingi hele kuitwa government to government kana G2G. Mvango lene ndi mane kwatasia nuithwa uisia matunda kwa kuthesia thoa na ingi kusia mwa mauta va Kenya. Mivango ya imbia silikali iya oyu ni akusia wanganganya kwislanzia sia Mauvoo yani subsidies tailasi atumikie hivi ndani ya President Uhuru Kenyatta ndino wa silikali mbetu. 16 shillings jump per liter. That is so humongous.
what you've done without knowing or knowingly, you've laid off so many people. So many people will lose jobs. We are talked as a government that we were not going to go back to subsidy. Is it occurring to you that maybe we now should think about subsidizing, because we cannot always leave this particular case of high prices to the local mwananchi, to the local mama mboga? You know, sometimes because you seem to have this information early, it's always good to prepare Kenyans. The thing of like now, just midnight without even psychological preparation. Sometimes people understand when there is they understand that we are moving to some difficult times of some form, but then you wake up without, everything looks normal, the weather is the same. Then some additional 20 shillings without even preparing Kenyans psychologically. Between June last year or April last year to April this year, the subsidy went to a high of 169 billion Kenya shillings. That is how much we spend to subsidize petroleum prices in times of going up. Onoyovu hatitimole ni maweta kwambata kwa bei wa mauta kuwetetwe ni utongo MUTUKU. I can clearly tell you that one of the terms of reference, the main reason why the bipartisan talks were called is to lower the cost of living. And as things are, the bipartisan talks are there, but the cost of living keeps on rising. Therefore, it will never be handled. The best thing that we should do is to do away with EPRA. Ever since EPRA was established, we've been suffering in this nation. Ni wotendi kwambata kwa bei wa mauta kwithwa kwithambata yuluvyo muso wa ngalama mekale ila kwao yuyende kuvinia ene bingi kindu kila ene ndime kwikwatia. President William Ruto na munino wa Keri Gathi Gachagua masio kithia ba Kenya kuma ndisianza mekwithwa maikina nanisia kwa bakuve na kwanzia ya uliku. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Kavindani kaonekana mutongoi wa ngwatanio ya Azimioka Raila Odinga ni watu la muti serikali kuondwa kwa mbatia thowa wa mauta kavindani ka Kenya maende na kuikumbelwa ni ngalama hiyolo ya mikalile ingi. Raila ni wawetakana serikali ni yekete maundu makisoma makonza vyo vandi ya Kenya na uone unanio wa serikali ya metwe ni wayo. Steven Mwema nukuelesi. Kenyans have been treated to loud claims and boasts on how great we are doing as a nation. Ngwatanio ya Azimio One Kenya itongowe ni Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na itu ingi. Ngwatanio ni yene yumani hapa nene itambia ya serikali ya kuangaladhoa wa mauta ma petroli, diesel na mata ya siaka na kikiende kubinya Mkenya kwa kumwaicha mkuu munene wangalama ya mekalile yolo kabindane kala uende na kubinyewa. It is clear we are in reckless race to the bottom. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin, exposed Kenya Kwanza, when its price went up by 33 shillings. Petrol, exposed Kenya Kwanza, after rising by 16 shillings higher. All indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. The cost of every item that is basic to life has gone up. In the last 1 year, the following have happened. 1, the price of 1 kilogram of sugar has gone up by 61%. 2, the price of 1 kilogram of loose maize flour, has gone up by 9.6%. 3, rent for a single room rose by 2.8%. Given the rise in fuel after last night, we estimate that these prices will go up by up to 70%.
Raila Odinga ula wanengane uneni wangwatanio asia mathoa ma ciendu cibata cia kutumia ni mambatite muno na yukumana na kwambata kwa thoa wa mauta mathoa ma ciendu ni mekwambata ingi aikosoa serikali kana bayimbolea itonya kuolangalama mekalele thoa wa mauta wiyulu. Inflation is driven by the cost of food and fuel. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Diesel is one of the highest costs in farming. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. Kabindani kau Raila Odinga ni watula muti serikali ya Kenya Kwanza kwa dhamwene nthi akatani ya kisomo cha mana Kenya Kwanza yosa kibila ayasekana yungalama ya kisomo ni ambatite muno kuma serikali ya Kenya Kwanza yosa mwanya. In 1 year, Kenya Kwanza has thrown the education sector into a deep financial crisis. In public, Kenya Kwanza administration continues to talk about free education. The reality in our schools and homes across Kenya is that education is no longer free, either in primary or secondary schools. Stephen Mwema Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV. Ngwatanio ya teti alama kwata amba usilikali ya Kenya Kwanza ni mambisi ndambuka ilembetani ya ukamba kuthoima kuyaniwa kwa mawatho alama athaniwe kwikwa ilembetani ya ukamba ni musumbi William Ruto ivindani ya kwikunia maleve. Ndambuka isu ilembetani ya kaunti ya Makueni ya tongwewa ni minista wa utalii na Kithio Mwandu Penina Malonza palama atwa isya umbano wambe na NND kuma kilome skuluni wa musingi wa Sultan. Dongo ikiwathukanio iwetani kuendea kuatia mawatho ala Ruto wathanie kwika Makueni kati wa maondwangi. Ken Mulinge nukuelezea. CAS molota muveni wa uiti James Kimanthi Mbalokaine nane waweta kielelo kinene cha ndambuka na ingi ilame utoisi iliyo mbungine ingi itano si akaunti ya Makueni. Takuthoima kuyaniwa kwa mawatho ma President William Ruto evindani ya campaign kwa ilembeta ini kana kuyanisi alamata namba kuyaniwa na kuvania kwa melati ingi ya maendeleo ilembeta ni. We had a blueprint. Na ninasema hiyo maneno kwa sababu waziri yako hapa. We had a blueprint ambayo tulitumia a lot of resources and time to come up with it. We signed that document in Makueni, and I believe most of you attended that function. We are also here to do a review, tujiulize katika hiyo document ya blueprint ambayo tulitengeneza kama watu wa Makueni, are we ticking the boxes? Peki ndo tuende na kwika kati wasiendu ila tuetikela nile na musumbi muthenosu nikenda tuende yape imuiti ya lete tuikaletina wayema the leaders tukolanie what is it that we need to do and why are we missing out when the others are doing theirs. Minister Muveni wa utalii na maundumana musia kithekani Mwandu Penina Malonza na akiweta mbe wa kilungu cha miongo thana yulu wa yana cha mawatho ma President William Ruto kamba netama minita kuyanewa. Baita lila mama mawatho lama minite kuyanewe lembetani ye. Raisi ya nungia directive, ana asieka undisiombe, sipa kani itena National Park. Kimaza kina kikuma pu, kia nyo katika ti. National Government yu kwa te 50, na yu 50, Makueni mwende ni. Na alikamo, nina sisi nevesi ya nasitu nisi ya dhinye. Ando makuiwe mawa wale nzu na maembo. Nina asema yu uomu nene tosu. Nina etembesa milioni maana kenda na 58. Na nina asia milioni miongo etano. Na miongo na itano Makueni. Mutula Kilonzo noko vizini na delegation. Azenzo usilikila na vaya. Nina mwea milioni miongo etano tisu wiye. CAS molota James Kimanthi Mbaloka iweta tavena vata welembeta ukamba kukwata mbo serikali wa President William Ruto wa Kenya Kwanza nikana kuendea kutetheka na melati ya maendeleo. Ni mutavya piu walgo unubiulia weta ni ngukwea usumbi o wibo
Miaka 10 niseme tu kwatiania. Akali kwenda kugenga. Hiyo ni wrong, and I'm telling you the truth. UDA is going to remain in power for the next 10 good years. And it is important for us as a community to start thinking, is it right for us? Is it right for our community? Is it right for our kids? Kwende ya tukunite siasa itakesa kutuna. If we don't change the way we are voting, if we don't change our culture, aki bainone ni odela. Baloko ingeiweta helembeta ikatetheka kwa kwikalangaleko ya uli ya serikali. It is a time or you bikie ibeka community. Tuambi oswani ati loba hapa pomwe na leto. Mwana witu ati alitie tambia limwe alike. Limwe letiele na yambi oti aliyekuna miaka 15 no mundu no letiele. So we need to ask ourselves, you ati alite tambia limwe kamutokete hiyo ugo ingi. Sincerely speaking, faith yandu maitu ikera limyo. Delivotia Mutongo TV kuma Sultan Ahmud kaunti ya Makueni, Janeta wa Ken Mulinge. Enendi makathukini ila imuthesia ukamba wa masinga ni manengani lungu ya mithenya ili kulakwi kambuni wa kunyai cha mwaki wa stima Kenya Power kutungia stima kisioni kiuna valama atisia kutwa isia miateanio nginya maofisini ma Kenya Power Murang'a kethi wathina o ndwithinikiwa. Enendi ameweta biasala ile itumia mwaki wa stima kisioni kiuta ikunekete muno uvungulu wa Mauvoo kukosewa na ndawa kuthuka stima sipitalini kumanwa na mo wa mwaki wa stima. Ben Musau na Mauvoo. Kwa kilungu kiasa enendi makathukini muthesia mereza kwitha methito mekivinduni kumana na kwa mwaki wa stima kisioni ki na valame utala wasio itina biasala ila itumia mwaki wa stima kwitha ikonekita mono itina wasio kuvingwa soko zito ila ziokonewa biasala ne twese neza ki itumia stima nondo zoko toa mina ovingwa pata security ongei kuendea ne laizi one to nindi stima nondo stima ne kela genge nezioka enge biasalani mundu wonde kukuna we azaluni mundu kukuna we age nos mundu kweka wording photocopying andu azuo ndepa yundu meka nondo stima iwandie na yuinze ndikolia wa mundu wena nduka ba ya wekete saluni ni stima wa dhimwe imoimai we ailete kuweba jao siana ailete kuweba azukulu na jao ni sawa sawa aya edha stima ndu iko na tegemea biaza lozu wake ni kulia mbeza cia ikibwe mwene atona kumya ba na yemo kuniwa biaza edha ni kenosi na gogwito kujua ando ingi makuna biaza la nondo ko ileu na edha kenosi mwene kenosi wa binga ile yaki ko withio to kulia ndo makena bawa inyo mwethete mwe moyo kwito nondo moyo to tethia na still ona mwamina stima watweka ndwego ne modweta cia bill ne muga charge bill mugambe yo ibiano maito mana na bayondo mwetha mujeka eta njacha ko kwito nenze na nite twimwiso ko twimwiso na nituzina muno undo nya ukulia ndwala asuma maseuva cha mindo matwete itue itecha ulika emutwa twenda itue ila itecha ulika emutwa nondo ile kila emutwa chabalukanga kwanza ithie twina tusamutu tusimo ona nitwa yende kukulia mbesa kula kwichana nituthina muno na twiba ithie twiba twikati tuita chondo tuita tumakanda nituthini ova na chana cha saluni na chana cha mbota tuthinie piu. Sisi kama wana bodaboda tumetezeka sana, pikipiki zinavunjika, kuna moto ya kuchomelea, tunaenda mpaka Gereria na huko Murang'a. Murang'a kuna stima, huku Kambani hakuna stima. Stima wametoa huku kwetu Masinga, tunateseka sana. Tunondoka huku ni wakati wa mvua, wheelbarrow zetu zimevunjika, hatuna vitu vya kubeba boda tukipeleka kwa shamba. Tunateseka sana. Hawatusaidii, stima yote imeharibika na stima inaharibika kukiwa hakuna mvua na kukiwa na mvua inaharibika. Hatuelewi wametuletea stima ina gani. Kama hawatabadilisha stima watuambie tutafute sola ya kutumia. Ndio tuelewe hakuna stima, tutafute sola mapema kila mboma iwe
na sola ya kuweka simu ya kuchanji simu, kwa sababu mazimu mingi imezimika. Sisi kama wanakathukini Muthesia tunasema tuna shida ya stima. Oingiene ndia yameweta ndawa ila stima hospitali ni ndasiende na kuthuka maundu mavata kuungama maskuluni ovamwe na siko cia uvungulu au sese ikwikinyi ya kisioniki kumana na kwa mwaki uyu. Na twina masivitali ala mendawa dawa ile itumia sike ya fridge nikana siite yana dawa isu cionthe ciikilia ciakala kutestima cionthe itwikite cia kwicha ika expire ikekwa nundu kuistima kila kingi ni masukulu oyu maendezi kindu kira mutiani na batestima ba isukulu eneza ambia mutiani ba kwa nundu nathio kama masukulu onthe na maete ngewa ya stima kula kuonge wethio kethe ya stima itwene cia balukile na andu makena bawa maishukulika na wauma bawa athia ndikuota kuoga bati mayetha na shughuli na wako na simu malota ithi twekulia sindikali nene etha ibatoneka na waba Muthesia usenze umme Murang'a wekiwe ba mazako connected no wakuma ndalani nekana andu maba kwito matetheke nundu ithi tuitindia othe na estima tebo no change ya kindu kitwa insecurity isione sito wethe insecurity yende nundu nacio mulika mwiti saa ici stima wa mina ithotego ikakana kwa usti letu nindi stima nundu wa security yuyu enendia yani manenga na mithenya ile kula kwe kambuni wa kunyaita mwaki wa stima kutongia stima uyu kisioni ki maiweta taundu wa kusenya kuona meki vinduni anakwitha stima umete kisioni ki na vala matisia kutwa isemiatiani onginya maofisini ma Kenya Power County ya Murang'a ketha thina uyu ndwithinikiwa dwanenga ne mithena ile etha stima ndo kwakana Muthesia andu maketha bao kaimu kwitwicienu na muigwa transformer cienu tetha tezi Muthesia kuyetha stima. Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeni tawa Ben Musau nimubea Ben Musau nundu wa Mauvoo asu na indi kwate kanaki iyo chucha ene ma Muthesia nikiwika ni Kenya Power na maitungi wa mwaki wa stima twambothi mwava nini itusiokethetie na Mauvoo mbiange na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambie ku depend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni kuyanza ni mauso wesia ni we atikote ni twothocha ingi twendeye na kumanithia serikali ya Kitui kwisilamu vya wa amuika mathau na kithio pamwe ula wa utandithia na biashara nini memwamba na serikali nene ni mavingwa eseso ya mithenya 3 ya kuandikithia amuika maana ile kuma kaunti ya Kitui alame kwenda kwikonia na isindano ya plug mtaani vijana to invest initiative zela yende ya Kenya ya kutethia amuika alame na umanyi na utwika
we mwanya wa maundu ma biasala na uimi. Maineno na andiki mama uvonza wa ofisi wa governor ma minister asu ni mamenda amwika kwiyumilia na kwiyandikithia ithauni hiu vala maathana kana serikali ya Kitui ni kumatethesya amwika ma Kitui alame kwiyandikithia na mauvundi sionekana kuosa usindi usu vala musindi wambe isindanone ye ukatuvwa kimanza cha shilingi milioni 10 ni musumbe William Ruto. Onesmus Chalo nukueleza. Serikali ya kaunti ya Kitui mwamba na serikali nene ni ambesi sasa ya kuandikithia mwika maneli kuma wodi ni miongwe na siya kaunti ya Kitui vala kila wodi ve kuaswa mwika ana alama kuona nyoto ikana umanyi wako yana maunduni mavya sala uemi na usavya wa sindu ilito nya kutebya amwika angi vala amwika asumedhwa mekuatania na amwika angi kuma kaunti ni siomde siambe yake makwithia makiko nyane sindano ya plug mutani vijana to invest initiative mainena na andiki Mauvoo ma minister muvyani wa otandithia na ulawa amwika serikali ni ya kaunti ya Kitui matongose ni minister wa otandithia MUTUKU ni wa mathuthia amwika meyumilia na kwiyandikithia no kana kutethekana muvango huu vala musindi we sindano yu ketha aituwa kimanza cha shilingi milioni 10 ni President William Ruto na kinamba ile ikwata ituvia milioni 5 vala kila umwe ukavika kiwango cha nationals ukesindia shilingi 2,450 no kana kwiyendesya na kwambesya biasala kivathukanyo. Serikali ya Kitui ndini wa uongozi wa governor wetu His Excellency Dr. Julius Malombe ena partnership na serikali nene ya Kenya nimakweta program ikwitwa plug mtaani vijana to invest initiative. Ilani ya kusisia ya kudhuthia anaikamaito anamemisi twisi kana anaikamaito mengi Kitui County mena uya serikali ya Kitui ikwatanite na serikali la nene mubeani wa trade industry pamwe na youth na ICT moke mathuthie ciana situ silike katika isindano yukite isindano isu ithia yambisya kuma oyu ela tukitha tuika wandikithanithi kuni tuthuthia kila mundu ayandikithie. Minister no aweta kana mweka ingine mamandhama we na makwa na makikwa ngono na melika metua ni mithukio tome wandawa balwa amenda mweka matume viso ina kwiyandikithia no kana kunika na muvango huu wa vijana to invest initiative bale seso yiyo kwa mithenya 3 nitukwenda usisi ndo tutethesya anaikama Kitui withi ni mambia usovya mbesa sio na ni mali kama uya mithemba ikivathukanyo kuni tuthuthia kila mundu ayandikithie Kitui mpaka Jumatatu ndalike 18 ibingwa Jumatatu ndalike 18 saa 6 cia utuku kou mundu alike katika form tutukuithia tuminenganite katika site kwitwa innovation.kitui.go.ke siana cionthe silikebu ala mundu kwiwa ena idea yake ayandikithie. Nake minister munyanyai wa amwika Kirio na mathau wa kaunti ya Kitui Phoebe Motami no aweta kana sindikenda kuma kaunti ya Kitui methwa meithi masindano ni kiwango cha nationals vala alange ya nemo miongo kenda na umama kethwa meiteleka na mavundizo kuma kwe serikali ya kaunti ya Kitui no kana kukwata umanyi kama youth maneli need to make sure kana each sub county of which sub counties where ward civil they are represented ko ni tunenganite opportunity yambe wese kwithia each sub county ni 20 na wa divide to the wards at least each ward ni 4 youths. Iseso yi inengane mavundizo kwi amwika asu kiwango cha serikali cia kaunti na lanene within 3 days my youth maitwa ingi mailite kwitha matona ku take that opportunity on either we bandu batena network ko ni to encourage my youth maitu makwata information nether ndwik bandu be network please tatondo utonya wese kwithia ni wa register ni kana na ito wese kwithia ni twaendania na the time frame ya the national government twikatie Kitui County in this competition. Televota Vilingi Mauvoo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ikundi 11 cia mwaitu kilioni mbunge cha Mboni kaunti ya Makueni nishaunekana kimanza cha vakuvi milioni 2.5 kuma kwi kinandu cha Uwezo Fund. Aineneze soni ye mwene kivila wanzama ya Uwezo Fund Kenya Anjuguna
wawetakana vena wongeleku nthini wa wosi wa ilovia ii Kenya yonthe ate onde visia sio sienthe muno vala muyumbe wa kisioki Erastus Kivasu ume wito kwa ikundi ila siosete ilovia mbeni siambise kwikia mataratala wa kuiva nikana matone kuwata ilovia ingi. Caleb Chalo na Mauvoo. Tuliwafunza sana. Muyumbe Erastus Kivasu ni wendekeria mwe olaungamite kinandu cha Uwezo Fund wiki omawaliuku kenda kwikithia kana maofisa make nandu ki mena ukumu wa kuchosia matambia make miao kikundi kila changwani kutonga mbesa ithi akenena na andiki ma Mauvoo itino wa kwa mbesa ila ni kimanza cha milioni ile katono inanana kwa ikundi 11 cia kiliombunge kichambone cha Uwezo Fund. Muyumbone waweta kana kwena imwe ikundi cia vuthisia kwewa mbesa ithi mesingine ya kisiasa na kitumine kiu enda mwe ululumelwe kenda alama avuthisia makethia wa matona kwose wa matambia wa ngilile ne 17 ninethie group cia nondo itaivite na ila naendie headquarter nethe ya group mbinge sionekana ta ghost lakini twina masi yetu kuma kwa chief na kuma kwa SCC na group hisu ni tuende na kuatia nondo isu ni mbesa cia serikali karibu milioni 3 yaibwa na group hisu ni tuenda sieve mbesa hisu. Pia tunaongea na Uwezo headquarters pamoja na chair tuko na yeye hapa ndio tuone vile tunaweza ku-amend hiyo act ndio hiwe inaweza kuweka force kwa kutafuta have repayment ya hiyo pesa. Kwa hivyo kitambo tupate hiyo act tunaendelea tu kutumia zile mbinu tunatumia za kuitisha pesa. Mwene kivilo wake nandu kiche Uwezo Fund va Kenya Njuguna na ule vikete cha thini ki ni waelesya kana iwango cia koso kwa mukovo huo Uwezo Fund niende na kuambata va Kenya kuwa imathuthia amuika ala ni momenthi muno kwosani kwa mbesa ithi masevya ikundi na makiyumilia kwosa mukovo uu. Njuguna ni umbula kana kilungu cha 29 yulu yana cha mikovo ila yosetwe ni ikundi cia kiliombunge kichamboni nicho kivikiria na kutungwa. The uptake is increasing. It has been low, but the uptake is increasing, and in other regions we even have 70% repayment rate, and so we are looking to see to improve on that, increase on our publicity, so that many people are able to get to know what is Uwezo Fund, how can I access Uwezo Fund, and what am I needed to do, how do I repay back. Yes, youth is one of the groups that we finance as Uwezo Fund. Our groups is women, youths, and people with disability. But the uptake of the youth has been very low compared to the other groups. So we are looking to put up programs that are empower youths so that they are aware that they do not just need to sit down and wait for employment, but they can start a business, and the business will help to even create more employment. So we are putting up together empowerment programs and sensitization on the youths so that they are able to take up these loans. Iseso hii atoiswa mumbani ya mbumbanio ya tawa kanatawa social hall. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kuma Vamboni, kaunti ya Makueni. Mubea Caleb Chalo nundu wa Mauvoo asu na ino cia ikundi kia yumilia kwosa ilovia isu cia Uwezo na ila siosie itunga nikana siendeye na kwiyaka vavo twikila ngithio Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3 kwendea kwithiwa na weekend zio na kwiyocha kwa ila ni chalilimbana ni chukite nyenita wa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda atwala Mauvoo akwanzia ya meko tiwanesi.